Okay, hello friends, I am Siddharth Mehta. This is the lecture of Power System 2. Okay, in this lecture we will study the medium transmission line phasor diagram. Okay, in previous lecture we studied the short transmission line phasor diagram. Okay, first of all, you know the condition of medium transmission line. Okay, medium transmission line has two conditions. Its length is comes between 80 to 240 km. Okay, and its voltage rating are come between the 20 kV to 100 kV. Okay, so if your transmission line obey these conditions, then it is termed as medium transmission line. Okay, now in short transmission line we are using that network using only R and L. Okay, only using resistor and inductance. But in medium transmission line, okay, we will represent that transmission line using R, L and C. Okay, now second thing, R and L both are series components, C is a shunt component. Okay, so we will represent C in parallel with R and L. Okay, second thing, according to position of this C, okay, એટલે કે આ C ને આપણે ક્યાં કનેક્ટ કરીએ છીએ પેરેલલમાં, ઓકે, એની ઉપરથી the medium transmission line phasor diagram or circuit will classify into the 3. okay, એટલે કે આપણે આ C ની પોઝિશન ઉપરથી 3 સર્કિટ ફાઇન્ડ કરશો. ઓકે, first is end condenser method, second one is T method and third one is pi method. okay, એટલે કે we will represent this transmission line with different positioning of C. okay, or according to that position of C, it will represent by 3 circuit. First is end condenser method, second is T method, third one is pi method. okay, now first of all we will study the T method. okay, first of all we will study the T method. okay, then we will study end condenser and then pi. okay, here you can see that the T method network for medium transmission line. okay, this is something different than short transmission line. okay, because so in short transmission line this component is not available, so only series connection of R and XL will represent short transmission line. okay, here you can see this is the sending end side, this is the receiving end side. okay, sending end side generation is available, receiving end side load is available. okay, sending end side two parameters are available, Vs, Is. This represent the sending end voltage, this represent the sending end current. Same, this is the Vr, Ir. This represent the receiving end voltage, this represent the receiving end current. okay, and remaining whole section એટલે તમને જે આ સેક્શન દેખાય છે, બરોબર, જનરેશન અને લોડ સિવાયનો, એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? તો કે આટલો જે સેક્શન છે ઇટ વિલ રિપ્રેઝન્ટ મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન. ઓકે, આટલો જે સેક્શન છે મીડિયમ ટ્રાન્સમિશન લાઇન રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. હવે અહીં જુઓ તમે, હિયર તક સી ઇઝ કનેક્ટેડ એટ સેન્ટર. ઓકે, સી સેન્ટરમાં કનેક્ટેડ છે. ઓકે, રેઝિસ્ટન્સ અને ઇન્ડક્ટન્સ પહેલાં કીધું હતું સિરીઝમાં હશે, પણ અહીં તમે જોઈ શકો છો ધીસ ઇઝ ધ વન સેક્શન ઓફ આર એન એલ, this is the second section of R and L. okay, and at the center C is available. okay, the R and XL are divided into 2. okay, એટલે આ આખો સેક્શન નથી અને બે સેક્શનમાં ડિવાઈડ કર્યા. સો R/2 XL/2 સેમ R/2 XL/2, and between these two sections C is available. okay, so here you can see that the figure is like T. okay, here you can see that this is the figure like T. so this network has name as nominal T method. okay, T method. Why? Because this figure is look like a T. okay, so this is the T method of medium transmission line. okay, this is the R/2 XL/2, so its combination is represented by Z/2. again R/2 XL/2, so Z/2. okay, and Z means R plus JX, so this is the R/2 plus JXL/2, so it is Z/2, Z/2C. okay, this is the current flowing through the capacitor represented by IC. okay, current flowing through the capacitor represented by IC, and voltage across the capacitor is represented by V1. okay, this is the voltage across the capacitor, this is the current. okay, this is sending end, this is receiving end, and this is okay, this is the medium transmission line. Now we will study the phasor diagram. okay, here you can see that this is the phasor diagram. okay, we are taking VR as a reference. okay, receiving end voltage. હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો, બરાબર, VR VS. ઓકે, હવે પહેલાં સમજો, VR ને આપણે રેફરન્સ લીધો છે, સો VR is lag behind IR. okay, VR is lag behind IR.
why this is the combination of RL and C, but the value of C is less than XL, so always current will lag. So VR lag behind the IR and its angle is represented by phi r, એટલે VR છે એ IR ને લેગ કરે છે અને VR અને IR વચ્ચેનો એંગલ ને શું કીધું, phi r. Second, VS will lag behind IS. Okay, this is VS, so IS will lag behind and angle between this is represented by phi s. Okay, આ બે વસ્તુ થઈ ગઈ. Okay, IS IR. Okay, VS VR. સેકન્ડ થિંગ, VS હશે VR કરતાં હાઈ જ હશે, એટલે VS ઉપર ફેઝર છે, VS છે એની કરતાં લેસ છે અને નીચે છે, બરાબર. ઓકે, હવે થર્ડ વસ્તુ કરીએ, બરાબર. હિયર IS અને IR, if you are connecting IR with IS then you will get IC, એટલે કે એવું કહી શકીએ કે IR plus IC equal to IS. આ બેનું એડિશન IS જેટલું થાય, કોનું, IR plus IC. તો તમે ફિગર ઉપરથી જોઈ શકો છો, અહીંયાથી IS આવે છે. Okay, it is classified into IC and divided into IC and IR. So you can say that IS is addition of IC plus IR. Okay, IS is addition of IC plus IR. So here you can see that IS is addition of IC plus IR. Okay, that is done. Second thing is VS. Okay, so VS equal to VR plus VC. Okay, VR plus VC. સેકન્ડ થિંગ VR VS થઈ ગયું, બરાબર. હવે આપણે પર્ટિક્યુલરલી ડ્રોપ જોશું, બરાબર. આ છે ડ્રોપ, એ રિસીવિંગ એન્ડ સાઈડનો છે, આ ડ્રોપ છે એ સેન્ડિંગ એન્ડ સાઈડનો છે, બરાબર. એટલે આમાં જે ડ્રોપ થાય એમાં આપણે કરંટ શું લખશું, IR. સો ધીસ વોલ્ટેજ એક્રોસ ધીસ. ઓકે, એટલે આ રેઝિસ્ટન્સ એક્રોસનો ડ્રોપ કેટલો હશે, IR ઇન્ટુ R/2. ઓકે, આની એક્રોસનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ હશે IR ઇન્ટુ R/2. આની એક્રોસનો ડ્રોપ હશે IR ઇન્ટુ XL/2. ઓકે, so this is IR R/2 અને IR XL/2. આ ક્યાં આવ્યું જો, VR પાસે, બરાબર. આ જે ફેઝર હશે, બરાબર, એ સ્લાઇટલી તમને અહીંયા નીચે જતો દેખાય છે. કયો હશે તો કે જોજો અહીંયા આ IR છે એને પેરેલલ હશે, બરાબર. આ IR ને પેરેલલ છે. સેકન્ડ, આને 90 ડિગ્રી IR XL/2, કેમ કે ઇન્ડક્ટિવ છે, અને આને બેને કનેક્ટ કરો તો શું થાય, IRZ, બરાબર. આને શું કહેવાય, IRZ. IRZ એટલે આની એક્રોસનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ, બરાબર. ઓકે, સોરી, IRZ નહીં, IRZ/2. ઓકે, સેમ વસ્તુ થશે ક્યાં, ઉપર IS માટે, બરાબર. અહીંયા આની એક્રોસનો વોલ્ટેજ તો કે IS R/2, ISZ/2. સો ધીસ ઇઝ IS R/2, ISZ/2. આને કનેક્ટ કરો એટલે શું થાય, ISZ/2, બરાબર. આ રિસીવિંગ એન્ડ સાઈડનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ છે, આ સેન્ડિંગ એન્ડ સાઈડનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ છે, બરાબર. ઓકે, એ વચ્ચે તમે એક V1 જોઈ શકો છો. V1 શું છે તો કે V1 છે આ, બરાબર, આની એક્રોસનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ. So this is the phasor diagram of medium transmission line. Second thing, તમે અહીંયા એવું જોઈ શકો છો કે V1 પ્લસ આ ડ્રોપ કરો તો VS થાય, તેવું તમે જોઈ શકો ફિગરમાં. જો VS શું છે તો કે કોમ્બિનેશન ઓફ V1 પ્લસ ISZ/2. તો અહીં જોઈ શકો VS એટલે તો કે આની એક્રોસનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ એટલે ISZ/2 પ્લસ V1 એટલે આ V1, બરાબર. એટલે આ ફિગરમાંથી આપણને ખબર પડી છે. ઓકે, સો this is the phasor diagram of medium transmission line. Now we will find some parameters. Okay, so we will find the sending end voltage. Okay, હમણાં આપણે જેમ ફેઝર ડાયાગ્રામમાં કીધું હતું એ જ ઇક્વેશન છે, VS ઇક્વલ ટુ V1 પ્લસ ISZ/2. ઓકે, V1 એમને, ઓકે, ISZ/2 ને આમ લખ્યું છે R/2 પ્લસ છે XL/2. ઓકે, સેમ V1 તો V1 ને કેમ લખ્યું છે કે તો કે એડિશન ઓફ VR પ્લસ IRZ/2. આ તમે આગળ ફેઝર ડાયાગ્રામમાં રિફર કરશો, બરાબર, ફોર પ્રીવિયસ કરીને, બરાબર, એટલે ખબર પડી જશે. ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓર સોરી ઇક્વેશન ઓફ VS. ધેન ઇક્વેશન ઓફ IS. IS મીન્સ IR પ્લસ IC. IC's equation is j⍵CV1. Okay, IC is current flowing through the capacitor. This is the equation of IS. So this is the required calculation of medium transmission line. Okay, in next lecture we will discuss the pi network of medium transmission line. Okay.